ഇങ്ങനെ ആനക്കുട്ടി മാതിരി ഇരിക്കും ഓരോന്ന്. 56th wedding anniversary. We are in Atlantis. Mami, ഏത് സ്ഥലമാണ് പോയത്? അത് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഇത് ഹോട്ടൽ, അറ്റ്ലാന്റിസ് ഹോട്ടൽ. Each and every requirement what we needed in our life, and thank you for blessing Mami and giving. Oh, happy wedding anniversary! Wow. Anthony, pray for us. Saint Sebastian, pray for us. And today Gauri had made a beautiful chocolate cake on behalf of okay. Mommy visiting the Palm Jumeirah. ഇത് ഒരു ടണലാണ്, വലിയ ടണലാണ് അത്. ഇതെല്ലാം കടലിന്റെ താഴെയായിരുന്നു. ഇതില് ഇതാണ് അറ്റ്ലാന്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഹോട്ടൽ. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ഹോട്ടൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ തോണ്ടി അല്ലേ? അതല്ല, അപ്പുറത്ത് കടലാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം നിൽക്കും ആൾക്കാര് വൈകുന്നേരം. ഇവിടെ നിൽക്കും ഈ മതിലിന്റെ ഇപ്പുറത്ത്. അതെ, വാട്ടർ പാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. വാട്ടർ ലാർജസ്റ്റ് ഇവിടെ വാട്ടർ പാർക്ക് ഉണ്ട്. ഈ സൈഡും ഫുള്ളായിട്ട് കടൽ കണ്ട. ഇത് വിന്ററിൽ വന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും. സമ്മറിൽ നല്ലതാണ്, ചൂടാണ്. നിക്ക് ആൾക്കാർ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അല്ലേ, ഇതാണ് റൂം റിസപ്ഷനിൽ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കണ്ട. Mommy has come to Atlantis Hotel just to show around. We just want to see the place. Wow.
പോണത് ആൾക്കാർ കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ നീന്തി പോവാതെ വല്ല ടാങ്കിൽ അത് പൈസ കൊടുത്താൽ പോവാം, അങ്ങനെ നമ്മളും പോവാം. We have come to the aquarium Atlantis. Smile. Shiriki. Happy anniversary day. Mommy having a chocolate raspberry cake and cappuccino from Atlantis. Mummy's 56th wedding anniversary. We are in Atlantis. Just came around, show around to see the aquarium and some lobby stuff. And she's having a cake. Gauri and children could not make it up because Gauri had to be at home with the kids because Adrian had school, online classes, and Angela also has tuition classes in the evening. We just came, I took Mummy to church, and then we just came here for a show around in Atlantis and the Palm. Mummy, once again, congratulations. Congratulations. Share your experience. അത് ആ കടലെല്ലാം കരയാക്കി മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം ഓരോന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അല്ലേ. നമ്മുടെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം നല്ല നല്ല ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാനൊക്കത്തില്ല. അത് കണ്ടെന്നാൽ തന്നെ അവിടെ അല്ലേ എവിടെ ഇതായിരിക്കുന്നു. ரொம்ப ബ്യൂട്ടിഫുൾ എല്ലാം ഒരു ഡ്രീമിങ് മാതിരി എല്ലാം ഇരുന്ന് കണ്ടങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കാണാൻ എല്ലാം ഇടയാക്കിയതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവേ നന്ദി. താങ്ക് യു ജീസസ്. താങ്ക് യു ജീസസ്. മാമി ഏത് സ്ഥലമാണ് പോയത്? അത് ഹോട്ടൽ അറ്റ്ലാന്റിസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ അതിൽ ഫിഷ്, പിന്നെ കടലിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതില്ലേ അക്വേറിയം, ഫിഷ്, അത് അക്വേറിയം മ്യൂസിയമാണ്. അക്വേറിയം ரொம்ப ഇത് അത് കാണേണ്ടതാണ്, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഫിഷെല്ലാം ആനക്കുട്ടി മാതിരി ഓരോന്നിൻ്റെ വാല് എത്ര നീളമുള്ള അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പ്ലെയിൻ പോകുന്ന കണക്കാണ്. ഫിഷെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പ്ലെയിൻ പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓരോ ഫിഷ് ചിലതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുത്തെടുത്ത് പ്ലെയിൻ പോകുന്ന കണക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആനക്കുട്ടി മാതിരി ഇരിക്കും ഓരോന്ന്. ഇതിൻ്റെ ആനക്കുട്ടി മാതിരി കുട്ടിയാന എല്ലാ ഫിഷിനെയൊക്കെ കാണണം. ரொம்ப ബ്യൂട്ടിഫുൾ അക്വേറിയം ഇതിൽ ഫിഷെല്ലാം വന്ന് ആനക്കുട്ടി മാതിരി എല്ലാം ഇത് പ്ലെയിൻ പോകുന്ന കണക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ വാല് വേണം കാണാൻ. ചിലതിൻ്റെ വീഡിയോസ് പോകണയോ എவ்வளோ ഇതായിരിക്കും. ദൈവം എല്ലാം നല്ല ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനാല് ഞാനും വന്ന് കണ്ടല്ലേ. ഗ്രേസിൻ്റെ മുമ്പ് ലക്കി എല്ലാം പ്രേ பண்ணணும். നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും ഒത്തിരി ബ്ലെസ്സിങ്സ്. അത് இன்னைக்கு 12 o'clock மாஸ் எல்லாம் போய் பார்த்து அதுக்கப்புறம் தானே இதெல்லாம் போய் வச்சுட்டு எல்லாம் நல்லபடி எல்லாம் நடக்கும். எவ்வளோ നല്ല ரொம்ப ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഒത്തിരി അല്ലേ നന്ദി പറയണം നമ്മൾ ജീസസിന്. അങ്ങനെ അപ്പടിയേ നല്ല ബ്ലെസ്സിങ്സ്
ജീസസ് നല്ല ബ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജൂലിയസ് ആൻഡ് ഗ്രേസ് എല്ലാം പശുക്കളെല്ലാം ഡെയിലി ഞാൻ പ്രേ പണ്ണു. ഏഡ്രിൻ മോന്, ആഞ്ചല, അമ്മൻ്റെ കുട്ടി നല്ല ദൈവമക്കളായിട്ട് വളർന്നു. അതുമാതിരി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാം നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വളരാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണമേ. എല്ലാവർക്കും നല്ല പഠിച്ച് മിടുക്കന്മാരായിട്ട് എല്ലാം വരണം അല്ലേ. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இயர் ഞാൻ ഇതുമാതിരി இந்த ഡേ വരുമ്പോൾ ചൊല്ലും, അയ്യോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ എനിക്ക് ദുബായിലിരുന്ന് ജോലി എല്ലായിടത്തും എന്നെ കൊണ്ട് ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு. நல்ல blessings, all the blessings for you all. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this beautiful evening. Thank you, Jesus. 56th wedding anniversary, celebrating with us in Dubai. That is the year 2022, May 23rd. Lord Jesus, thank you for this beautiful day and beautiful year, gathered as one family. And thank you for blessing each and every requirement what we needed in our life. And thank you for blessing mommy and giving her good strength and good energy and all throughout her life, and giving her all the support and blessings and giving her every need whatever she wants. Thank you, Father, for listening all our prayers. Thank you for blessing Adrian, Angela, Amanda, all the three children, a flourishing future and having a long life, happiness and peace. Not only them, their future generation. We believe that, Lord Jesus. Thank you, Father, for all the blessings one after the other. And also we believe that you are the true living God, and you are always there with us and teaching us and loving us every time wherever we go, all of us together. Lord Jesus, Lord Jesus, we trust you, We trust you. we praise you, we We praise praise you. you. we thank you We thank you for this beautiful life, for the beautiful life. and we offer We offer ourselves ourselves to you. Don Bosco, Pray for Pray us. for us. Saint Anthony, pray for Pray us. for Pray us. for us. Saint Sebastian, pray Pray for for Pray us. for us. all saints, pray for us. Pray for us. Jesus, Please pray with you. Peace be with you. Please be with you. I didn't leave. Evening, everybody. Today we celebrate Mama's wedding anniversary. This is 56th wedding anniversary, and we thank God for bringing Mama to us in Dubai, and we are so happy. And we went. We had a beautiful day, and today Gauri had made a beautiful chocolate cake on behalf of Mommy. So, we all have a nice yummy cake, and also you also can have a beautiful treat by watching this video. And also 100 years, more than 100 years, and she will be the best mom in the world, and we love her. Mwah. Give Mama a kiss. She don't like. Okay, congratulations on your wedding anniversary, and Dad is watching you from heaven. Daddy is watching from heaven, and he is also praise the blessing Lord. you. Thank you, Jesus. May God bless you all. So Thank you, Jesus. we are all blessed to have Mommy here. Special prayer for And you. see, Amanda is giving hand. Amanda also. Amanda കുട്ടിക്ക് Angela കുട്ടി Grace. கட் பண்ணுங்க. Okay, now Mommy is going to cut the cake. கிட்ட கொண்டு வரட்டுமா? Okay, let's put it up.
Okay, wait, let mommy cut. Okay, wait. Let's cut the cake. Oh.